So I am going to talk about the pharmacological management of pain. Actually, it's a very big topic which we cannot do in half an hour's time, but I like to give a very brief thing or what you should take home as people who are in the pain team. මේක ලොකු මාතෘකාවක්. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා වඩාත්ම සුදුසු කියන්නේ වඩාත්ම වැදගත් දේවල් ටිකක් මේ පැය භාගය ඇතුළත දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වෙනකන් මම හිතන්නේ කොහොමද pain එක assess කරන්න assessment I think you haven't done, but the physiology of pain and the importance of pain management කතා කරලා ඇති. මගේ slides right. So I'm going to talk about broad principles of pharmacological treatment. එස්සලා මම කිව්වා වගේ විතාමත්ම වැදගත් දේ මොනවද කියන එක. Can you hear me? Yeah, Prasadini, we can hear Yes, you. madam. Right. And the screen, right. Okay. Can you see my screen share? Yes, madam. Right. And how to use drugs rationally and major advantages and disadvantages of important drugs. And mainly the opioids, right? And especially there are a lot of myths in opioids. So I want to clarify those things mainly, right? And for effective pain relief, අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද pain එක assess කරේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් දැයි අපි pain එක assess කරන්නේ. ඇයි අපි නිකම්ම බෙහෙත් දෙන්න පුළුවන් අපිට? ඇයි assess කරන්නේ? කාට හරි උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? Sorry? Yeah, pain assessment is important. ඒ කරාම තමයි අපි දන්නේ මොන තරම් severe pain එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපිට කොයි බෙහෙත කොයි patient එකද දෙන්න පුළුවන් කියලා හරියට select කරගන්න ලේසි pain එක assess කරාම. ඊළඟට අපි pain එක assess කරාම අපිට ලේසි කෙනෙක් එක්ක communicate කරන්න. මෙයාට මෙච්චර pain එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න ලේසි score එකකින් හරි මොකක් හරි tool එකකින් කියනවනම්. අපිට ටැංකි එක උස පොල් ගහක් තරම් කිව්වට ඒක කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් මෙච්චර ඒක අඩි ගානකින් හරි යම් කිසි සම්මත ආකාරයකින් මැන්නොතින් අපිට ඒක කියන්න තව කාට හරි ඒක දුර ඉන්න කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න ලේසි. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ පේන් එකත් අපිට නම්බර් එකකින් කියන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම වැදගත්. ඊළඟට අපිට pain එකට drugs දුන්නාම reassess කරන්න ඕනේ pain relief එකක් හම්බුණාද කියලා. එතකොටත් අපි මුලින් දැනගත්ත assessment එකක් තියෙනවා නම් තමයි reassessment එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So therefore effective pain relief, pain assessment is important. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි දෙන message එක as pain nurses. What is the importance of pain assessment? So you know the site, what are the things we assess? Site, onset, character, radiation. I think you will be discussing these things in the next lectures. And type of pain, acute, chronic, nociceptive, neuropathic, non-cancer. Evage mona type ekada tiyenna. The other thing is severity. Kocharak tiyenawada at rest and with movements. Kochara kalda relieving factors and aggravating factors, the psychological effects and the psychological problems and other medical problems, especially drug history and allergies. මම මේක ඉස්සරහට යනකොට මේව assess කරන එකේ වැදගත්කම කියන්න. So you know that I think you have seen this, the assessment of pain. This is the commonly using assessment tool.
This is a numerical pain scale and the visual analog scale, both and facial scale all combined here. So whatever the method, we are giving a subjective. We can object එකක් පාවිච්චි කරලා අපි pain එක assess කරනවා. මේ ටික මම pharmacology කරන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ because it is important. So you say no pain 0 and pain worst ever pain. කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම කැක්කුම 10යි කියලා අපි ලෙඩාට explain කරලා then we ask what is your pain. පොඩි කැක්කුමක්ද කියන්නේ mild pain කියන්නේ 1 2 3 සාමාන්‍ය බෙහෙතකින් නැතත් අපිට ඉන්න පුළුවන් පොඩි ඔලුව කැක්කුමක් ඒ වගේ දෙයක් 4 5 6 කියන්නේ ටිකක් දරුණු කැක්කුමක් මොන හරි බෙහෙතක් හෝ දෙකක් ඕනේ වෙනවයි කැක්කුම නැති කරගන්න 7 8 9 කියන්නේ අපිට ඉන්න බැරි තරම් කැක්කුමක් අපිට කෑ ගහන අඬන්න හිතෙන තරම් කැක්කුමක් so this assessment is very important before we go into the pharmacological pain management right so different treatments work on different parts of the nociceptive pathway දැන් මම හිතන්නේ Dr. Chamini හොඳටම explain කරා pain pathway එක මොන වගේ එකක්ද කියලා ආයේ මතක් කරෝතින් first order neuron second order neuron third order neuron කියලා neurons තියෙනවා ඒ අතර තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට ascending pathway and descending pathway මම හිතන්නේ Dr. Chamini හොඳටම පැහැදිලි කරා ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැත්නම් signal sensitization and peripheral sensitization කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අපේ මේ drugs වැඩ කරනවා මේ ගොඩක් තැන්වල. හරි? එතකොට ඇයි අපි එක drug එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ සමහරක් වෙලාවට? ඇයි අපි බෙහෙත් කීපයක් පාවිච්චි කරන්නේ? ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ pathway එකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා stations කීපයක් තියෙනවා. There are so many there are so many neurotransmitters. ඒ තැන් වලින් neurotransmitters නැත්නම් chemical mediators කීපයක්ම secrete කරනවා. එතකොට ඒ කීපයක් block කරන්න පුළුවන් නම් අපිට බෙහෙත් වලින් හෝ කවර ආකාරයකින් හෝ අපිට pain signals ගොඩක් මොලේට යන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. pain sensation and pain perception කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. ඒකට pain perception එක අඩු කරන්න මේ සිග්නල් තැන් කීපයකින් නවත්තන්න පුළුවන් නම් අපිට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. right? හරි. ඊළඟට මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති pain එක classify කරන්නත් පුළුවන්. අපිට කැක්කුම කියන එක වෙනදට නිකම්ම කැක්කුම වුණාට අපිට අද ඉඳන් පුළුවන් කැක්කුම මොකක්ද කියන පොඩි basket ටිකක් කියලා ඒකට දාන්න. Excuse me, madam. Sorry. Sorry, madam. Screen එකේ left corner එක page. Right. Mama. Prasad will switch off your video and right. yeah, now it's fine. Keep your video off, then still we can see your screen. Oh, okay, that's fine. That's fine. Yeah. Now okay, madam. Right, sorry. Thank you. So, duration එක අනුව pain එක අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් acute pain එකක්ද chronic pain එකක්ද කියලා. ඇයි අපි ඒක වෙන් කරගන්නේ? මොකද acute pain වලට අපි සමහරක් බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා. chronic pain එකට සමහරක් දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නැත්තම් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ chronic pain manage කරන්න. ඊළඟට cancer pain එකක්ද non cancer pain එකක්ද? මොකද අපි පාවිච්චි කරන සමහර බෙහෙත් අපි non cancer වලට පාවිච්චි කරනවා අඩු especially opioids එහෙම. අපි ඒව හුඟක් වෙලාට cancer pains වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ classification කියන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊළඟට mechanism nociceptive එකක්ද neuropathic pain එකක්ද? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා nociceptive pain එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි හැම වෙලේම අපිට හුඟක් වෙලාට nociceptive pain තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. post surgical pain, trauma pain එහෙම නැත්නම් අපේ abdominal pains, appendicitis, මොකක් හරි inflammatory condition එකක් හින්දා එහෙම නැත්නම් ischemic එකක් හින්දා එන pain එක අපි nociceptive pain එකක් කියනවා. neuropathic එතකොට nociceptive pain එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉතාමත් වැදගත් pain එකක්. මොකද ඒක we call it useful pain because we have to take the action to remove the cause. දැන් අපි
appendicitis එකක් නම් morphine ගහලා හරියන්නේ නැහැ නේ patient surgical intervention එකක් ඕනේ. So it is a nociceptive pain. But neuropathic pain is somewhat different. ඒක අපිට වැඩක් නැති කැක්කුමක් ඇත්තටම. හුඟක් වෙලාට chronic pain වලට තමයි neuropathic pains යන්නේ. සමහරක් වෙලාට acute එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට useful pain එකක් නෙමෙයි. It's a and you know that there are several features that we can find whether it is a neuropathic pain or nociceptive pain, right? එතකොට neuropathic pain එකක් නම් burning, tingling, එතකොට squeezing, නැත්නම් electric shock like ඒ වගේ දේවල් වලින් stabbing ඒ වගේ දේවල් තමයි patient explain කරන්නේ. මම මේවා කියන්නේ අපි pain assessment එකේදී මම කිව්වා type of pain එකක් වැදගත් අඳුර ගන්න එක. So both non-pharmacological and pharmacological treatments are important and used to manage pain. අපිට අන්තිමට ඕනේ වෙන්නේ ඉන්න ලෙඩෙක් නම්, කියන්නේ pain relief ලෙඩෙක් නම් අපේ pharmacology වලින් ඔක්කොම කරන්න බෑ. Non-pharmacological measures උතෝ. මොකද there's a psychological component also. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා it's a multidisciplinary teamwork එක. That's why we need psychotherapists, physiotherapists, then the acupuncture, yoga, mindfulness, ඒ වගේ කීපයක්ම නැත්නම් අපිට heat and cool therapy, your rice, වගේ non-pharmacological measures also important, right? So there are so many non-pharmacological measures like music, acupuncture, and mindfulness, massaging. There are a lot, right? So they are also important in the management of pain, right? අර මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් චාමිනී පැහැදිලි කරා descending pathway එකේ gate control theory එක අන්න ඒ තැන්වල තමයි අපි මේ non pharmacological measures use කරන්නේ, right? Then I'm coming to the main topic, the pharmacological pain management, right? Right. So we use WHO pain ladder to manage pain basically. ඒක ඉස්සර වෙලාම පාවිච්චි කරේ cancer pain වලට, right? Initially developed for cancer pain, but we are using it for chronic pain, acute pain, and neuropathic pain as well. So මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කලා ඇති. ඒකේ steps තුනක් තියෙනවා. 1 2 3 කියලා, right? 1 කියන්නේ mild pain එක, and we are using simple analgesics and adjuvants. මොනවද ඔයගොල්ලෝ දන්න simple analgesics? paracetamol, NSAIDs තමයි අපි commonly පාවිච්චි කරන simple analgesics. And මේ mild නැත්නම් මේ step 1 එකේ pain score එක ගත්තොත් 1 2 3 වගේ pain එක. හරි සාමාන්‍ය headache එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ menstrual pain මොකක් හරි අපිට සාමාන්‍යයෙන් දරන්න පුළුවන් pains තමයි අපි step 1 එකේ තියන්නේ. Then we are going to step 2, that is moderate pain. Pain score එක අතින් ගත්තොත් 4 5 6 විතර අපිට වැඩ කරගන්න අමාරුයි, අපිට හැම වෙලෙම disturb වෙනවා ඒ කැක්කුම. අපි ඒ වගේ වෙලාවට ගන්නවා mild opioid එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් like codeine, right? අපිට simple codeine ගන්න නැහැ ලංකාවේ. අපි දන්නවා Panadine කියන brand name එක තියෙන්නේ paracetamol plus codeine, right? So and tramadol, okay? ඒ වගේ drugs අපි පාවිච්චි කරනවා moderate pain එකකට. ඒකයි මම කිව්වේ severity assessment එක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට අපි දන්නවා මේකට paracetamol විතරක් දීලා හරියන එකක් නැහැ කියලා. right? ඊළඟට third step එක අපි severe pain 7 8 9 and 10. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා strong opioids. ඔයාලා දන්න common strong opioids තමයි fentanyl, pethidine, morphine, and what else you have in Sri Lanka? Remifentanil we are not using much as continuous because it's IV use. So මේවා තමයි අපිට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් strong opioids, right? As nurses, I think you all know these things. එතකොට අපි හැබැයි
අපි මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි පියවර වලට යනකොට still you can use simple analgesics, right? Simple analgesics එකට අමතරව ඔයාලට තව වැඩි කරන්න පුළුවන් either mild opioid or a strong opioid. මොකද අපි එක ඩ්‍රග් එකක් දෙනවට වඩා මල්ටි ඩ්‍රග්ස් වලින් pain relief එක හොඳට achieve කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක එක බෙහෙත් වැඩ කරන්නේ එක එක receptors වල නිසා, right? ඒකයි signal strength එක අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට බෙහෙත් කීපයකින්. ඒ නිසා you can use first step drugs plus second step and first step drugs plus third step. The other thing I want to emphasize, මට අනිත් කියන්න ඕනේ වැදගත් කාරණේ අපිට මේ ladder එකේ කවදාවත් 1 2 3 පිළිවෙලටම යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට pain score එක වැඩි නම් we start from step 3. හරි severe pain එකකින් ඉන්න patient myocardial infarction patient කෙනෙකුට paracetamol දීලා හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. So we go for morphine straight away, right? ඒ වගේම තමයි severe trauma patient කෙනෙකුට අපි strong opioid එකක් දීලා pain එක settle කරලා ඊට පස්සේ pain එක අඩු නම් අපි step down කරනවා. හරියටම ඔයගොල්ලෝගේ sepsis වලදී antibiotic දෙනවා වගේ අපි broad spectrum මුලදී දීලා ඊට පස්සේ අඩු එකකට එනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ pain ladder එක අපි use කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා adjuvants කියලා එකක්. මම ඒකට පස්සේ එන්නම් මොකක්ද adjuvants කියන්නේ කියලා. right? So it acute nociceptive pain එකකදී අපි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ reverse WHO ladder. ඒ කියන්නේ step 3 එකෙන් පටන් අරන් පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. නැත්නම් step 2 එකෙන් පටන් අරගෙන එක උඩට නැත්නම් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් patient ගේ pain score එක අනුව. Right? So trauma pain, post-operative pain, you have to start from the top and come down later. Right? But the post-op day 1 තමයි, day 0 and day 1 තමයි වැඩිම pain එක. එතකොට ඒ දවස් දෙක හොඳටම cover කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. Right? අපේ target එක වෙන්න ඕනේ මේ කැක්කුම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අඩු අගයකට ගේන්න. අඩුම කාලයකින් අඩු අගයකට ගේන්න. ඒක තමයි අපේ target එක. Right? So neuropathic pain ladder ටිකක් වෙනස්. මේක ලොකුවට ඔයගොල්ලන්ට day to day practice කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. But there's something called neuropathic pain ladder and the drugs are somewhat different from the acute pain ladder. That's why I said acute chronic the nociceptive neuropathic the නැත්නම් cancer non cancer ද කියලා අර basket වලට pain එක දාන එකේ වැදගත්කම. එතකොට අපිට මේ drugs rational විදිහට use කරන්න පුළුවන්. So and if I come in detail about simple analgesics, your paracetamol and anti-inflammatory drugs, opioids, codeine, tramadol, and strong opioids, morphine, petidine, fentanyl. And I said there's something called adjuvant drugs. That is, a behet hadala tiyenne pain management වලට නෙමෙයි කිසි වෙන treatment එකක් විදිහට. නමුත් ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pain relief වලට. මොකද pain relief action එකකුත් ඒකේ තියෙන හින්දා. Tricyclic antidepressants, නැත්නම් anticonvulsants like carbamazepine, gabapentin, නැත්නම් amitriptyline, duloxetine, venlafaxine ඒ වගේ බෙහෙත් අපි පාවිච්චි කරනවා adjuvants කියලා. ඒක තමයි අර අපේ pharmacological WHO pain ladder එකේ plus or minus adjuvant කියලා හැම step එකටම දාන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂය තමයි ඒකෙන් අපි block කරන receptors අර normal analgesics වලින් block කරන receptors නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට හොඳ block එකක් ගන්න පුළුවන් උඩට යන signals අඩු කරන්න. And the other adjuvants තමයි local anesthetics, ketamine, clonidine කියන බෙහෙත් වර්ග. ඊළඟට මම මෙතන neuropathic drugs කියලා කොටසක් දාලා තියෙනවා. adjuvants වල neuropathic drugs හුඟක් කලට adjuvants උත් වෙනවා. අර අපි කැටගරයිස් කරන්නේ pain එක මොන වර්ගයේද කියලා, nociceptive pain ද neuropathic ද කියලා. ඒ neuropathic pain එකට හුඟක් කලට මේ tricyclic antidepressants and anticonvulsants පාවිච්චි කරනවා. right?
So paracetamol, I think you all of you know what is paracetamol, and it is COX-3 inhibitor එකක්. ඒක centrally act කරන්නේ, and it is indicated mild nociceptive pain and all the steps in the pain ladder. Even for severe pain, you can use with other drugs, right? And it is cheap and safe, and you can use in several routes. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා IV paracetamol උත් තියෙනවා. PR දෙන්නත් පුළුවන්, and commonly we are using paracetamol orally, and it is available over the counter. ඕන කෙනෙකුට ගිහින් ගන්න පුළුවන්. So it's a very useful basic drug, but it is used in all 3 steps. The drug chart එකේ morphine දෙනවා නම් paracetamol දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. Severe pain එකක් නම් it has some effect on severe pain as well, but with other strong drugs, right? In the paracetamol නොදී ඉන්නවත් එහෙම නැත්නම් omit කරන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ, unless there's a contraindication like liver damage or patient allergy or වගේ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම්, right? NSAIDs ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා NSAIDs act කරන COX receptor inhibitor එකක්. මේක ලොකුවට දැනගන්න ඕනේ පාත්‍රය එක. නමුත් arachidonic acids වලින් inflammatory mediators හදන පාත්‍රය එක තමයි block කරන්නේ. එතකොට inflammatory condition එකක් තියෙනවා නම් NSAIDs වල effect එක ඉතාමත්ම වැදගත්. especially arthritis වලදී අපි නැත්නම් cellulitis වගේ මොන හරි inflammatory condition එකකදී NSAIDs ඉතාමත්ම හොඳ බෙහෙතක් වෙනවා. And the bone pain, right? So you can use with paracetamol NSAIDs as well, right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Brufen, diclofenac, celecoxib, betteracoxib, ketorolac වගේ කීපයක් තියෙන පුළුවන්. ketorolac විතරයි අපිට IV preparation එකකට තියෙන්නේ. අනික ඔක්කොම oral or rectal. And you can use for mild, moderate or severe nociceptive pain. And advantage, it is cheaper and usually safe in short term. Why it is short term? I think you know that. And disadvantage, it is can cause gastric irritation and renal side effect and interfere with blood clotting because platelet function එක අඩු කරනවා. Dr. Anupa, may I know how many minutes I have for? It doesn't matter, Prasadini, you can carry on. All right. Just let me know if I'm I'm going over time, right? No, that's fine. You can continue with your own pace. It doesn't matter. Right. Thank you. And it is because you should not give it long term because this gastric irritation and renal problems. And you must remember that in hypertension, diabetic long-term hypertension, ඒගොල්ලෝගේ creatinine normal වෙන්න පුළුවන්. නමුත් they may have a microvascular damage in their kidneys. So use very carefully. එතකොට අපි diclofenac දිගටම දාන්න නැහැ. සමහර හුඟක් කලකට අපි drug chart එකේ only 3 days කියලා හරි only 2 days දානවා. ඊට පස්සේ assess කරලා දාන්න පුළුවන්. Otherwise, it will go on for weeks sometimes, right? So you have to think. Please check whether your microphones are muted, right? So it is important to see the patient's background. ඒක තමයි මම assessment එකේදී කිව්වේ ලෙඩාන්ට තියෙන අනික් medical problems අපි දැනගන්න ඕනේ pain relief කරන්න. එතකොට patient ගේ අනික් systems කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. That's why pain assessment is a very wide one. කැක්කුම විතරක් නෙමෙයි. ඒ ලෙඩාගේ අනික් අවයව එතකොට ලෙඩාගේ තියෙන වෙන සයිඩ් වෙන ප්‍රශ්න ගන්න අනික් බෙහෙත්. දැන් ලෙඩෙක් ක්ලොපිඩෝග්‍රේල් අරවා මේ ඔක්කොම ගන්න ඇස්ප්‍රින් ගන්න ලෙඩෙකුට ඩික්ලොෆෙනකුත් දෙනකොට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. Especially cancer patients ලට අපිට patient ගේ pancytopenia ඒගොල්ලෝගේ platelet count හුඟක් අඩුයි. So we are in trouble. So we can't use NSAIDs on them.
right? That's why it is important what are the other conditions and what are the other drugs that patient is on. In අපි හැම වෙලේම pain drugs prescribe කරද්දී, pain manage කරද්දී, we have to know everything about the patient in and out. So it's a wide assessment. That's why we call it holistic approach as well. And we have to think the patient as a whole, and you have to assess very well before you start on your drugs, right? Next, the main thing I want to emphasize in this lecture is opioids. ඔයාලා දන්නවා poppy ශාකයෙන් ගන්නේ opioids හදන්නේ poppy මලෙන් එන ස්ට්‍රාවෙන්. So it's a very strong analgesics. මම ඉස්සෙල්ලාත් කිව්වා weak opioids, strong opioids කියලා තියෙනවා. ඇයි අපි මේක දෙකට වෙන් කරගන්නේ? මොකද අපිට weak opioids වලින් manage කරගන්න පුළුවන් pain එකක් නම් අපි ඒකෙන් manage කරනවා. We leave our strong opioids with us. Strong opioids has several side effects and good effects both, but it is some kind of control drug or a dangerous drug group. So ඔයාලා දන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කබඩ් වල දාලා යතුරු දාලා ඉබ්බෝ දාලා නේ මේ opioids තියාගන්නේ නේ count කරලා ගන්නෙ. It should be balanced. Paracetamol එහෙම නෑනේ. So it's a very strong drug and people can misuse it. So that's why we want to categorize weak opioids and strong opioids. You keep your strong opioids unless the patient really need it, right? Tramadol and codeine, they're somewhat liberal. And the other important, weak opioids, especially when cancer pain managing, we first go with weak opioids, and if the patient is not responding, we go for strong opioids. හැබැයි weak opioids, strong opioids එකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒ දෙකම වැඩ කරන්නේ mu receptors වල නිසා, right? So tramadol, nociceptive and neuropathic, both pains we can use, and it is safe, useful for different pain types. It can cancer pain, non-cancer pain, acute pain. In all conditions we can use it. But the problem with tramadol is nausea and vomiting and confusion. The other thing I forgot to write is constipation. So it can cause a little bit of nasty side effects. So when you are prescribing a pain drug, you have to inform the patient that මේ side effects එන්න පුළුවන්. අට ටික නිදිමත එන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වමන යනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කැරකිල්ල වගේ එන්න පුළුවන්. Otherwise patient will wonder මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ලෙඩා එමුණන් පස්සේ pain drugs ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට ලෙඩාගේ side effects වලට අපි treat කරේ නැත්නම් ලෙඩා තිබුණු අමාරුවටත් වඩා වැඩි අමාරුවකට යනවා. අපිට එහෙම නෙමෙයිනේ කරන්න ඕනේ. So we have to tell the patient about the side effects and treat the side effect before it occurs. අපි දන්නවනම් ලෙඩාට මේකට වමන යනවා කියලා අපි ඇන්ටි එමටික් එකක් දෙන්න ඕනේ. කියා හැබැයි සමහර විට ඒක දිගටම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ලෙඩාට දීලා තියෙන්න ඕනේ මේකම ආවොත් මේක ගන්න. මේක තමයි මේ බෙහෙත නිසා තමයි ඔයාට මේක වෙන්නේ. Otherwise patient will stop all the drugs and he will be in pain. Especially when you are managing chronic pain and cancer pain, we have to tell the patient, take time and explain the patient. ලෙඩු තාසයි කැමති දැනගන්න මම ගන්න බෙහෙත මොකක්ද? ඒකේ නම මොකක්ද? ඒක දැනගන්න. අනික ලෙඩාට අයිතියක් තියෙනවා. අපේ රටේ patient autonomy කියන එක නැහැ ගොඩාක්. ලෙඩා දන්නේ ලෙඩාගේ අයිතිවාසිකම්. So but we know that, so we have to provide it. Analgesics විතරක් නෙමෙයි ඕනෙම බෙහෙතක් ඒ ලෙඩාට explain කරලා දෙනවා නම් ලෙඩාගේ compliance උත් හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ලෙඩා අඩුම ගානේ මේ බෙහෙත තමයි මම නවත්තන්න ඕනේ කියන එකවත් දන්න, right? So and you have to give the drugs to relieve constipation and vomiting. So nausea, vomiting, respiratory depression in high dose, I think I have read it. And some people might addict, and there's a legal control also for tramadol and drug interactions, especially tricyclic antidepressants.
and drug interactions තියෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. Any questions so far? Right. Okay. We move to the other thing, morphine. That is mainly we are using for cancer pain or any severe pain. You know, in the ward, myocardial infarction, you give morphine. In heart failure and trauma patients sometimes, right? Or any severe pain condition, uh, you can use renal colics. So you can use morphine, right? So we are keeping that drugs for moderate to severe pain, mainly to severe pain, right? Very effective, cheap, and usually safe. I call it, actually it's a safe when you are using correctly, right? And you can use oral, IV, IM, subcut, any route. So again, it's opioid. Common side effect is nausea, vomiting, and respiratory depression in high dose, constipation, addiction. All the weak opioid disadvantages are hit there in a little bit of severe form. Can weak opioid එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්න පුළුවන් strong opioids වල. So again, you have to give the drugs, either lactulose, cremifene, or whatever laxative, and domperidone, your ondansetron to relieve nausea, vomiting. So and there are so many myths about this respiratory depression. So the patient won't get respiratory depression until the patient is getting good pain relief. ඒක තමයි අපි ඩ්‍රග් එකක් දීලා රීඇසෙස් කරන්න ඕනේ pain එක relieve වුණාද කියලා. මුදෙම pain relief වුණා වෙන dose එකෙන් පස්සේ තමයි respiratory depression එන්නේ. අපේ nurses ලා ගොඩක් බයයි morphine දෙන්න respiratory arrest වෙයි. නෑ එකපාර respiratory arrest වෙන්නේ නෑ. අපි පොඩි ප්‍රමාණවලින් දීලා ඒ ලෙඩාට අයිති dose එක මොකක්ද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. So you have to take the staff has to take time. ඒ ඩ්‍රග් එක ඇක්ට් කරන වෙලාව දෙන්න ඕනේ. IV දුන්නා නම් විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් pain relief ද නැද්ද කියලා. එතකොට patient ගේ මුළු dose එකම අපි එකපාර දෙන්නේ නැහැ. අපි ටිකක් දීලා බලනවා how he is responding, and අපි එකට කියනවා aliquots විදිහට දෙනවා කියලා. So if you are using very carefully, මේ drug වලින් respiratory depression එන්නේ නැහැ. ඒකයි assessment and reassessment කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. අනික patient ළඟ ඉඳගෙන pain relief වෙනකම් පොඩ්ඩ දෙන්න වෙනවා. Sorry. Oh. කියන්න. About the reassessment of IV morphine. Please pardon. Sorry, reassessment. Oh, about IV morphine. IV morphine දෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් 0.1 mg per kg නේ dose එක අපි සාමාන්‍ය morphine dose එක 60 kilos නම් එයාට 6 mg විතර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි 6 mg එක සැරේ දෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් IV දෙනවා නම් දෙන්නේ ward එකේ with monitoring facilities තියෙන තැනක, right? Or even some you are not giving at home, no? So we have everything to manage if there's a respiratory depression. So we give half the dose and see after 15-20 minutes or half an hour how is the response. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපි 4.5 හරි 3 milligrams දුන්නා. patient ගේ pain score එක 8 තිබ්බ එක දැන් 4 නම් අපිට බලන්න පුළුවන් ද සෑහෙන අඩු වෙලා ඒකට. So then you give another 1 milligram වගේ දීලා බලන්න පුළුවන් pain score එක less than 3 අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි pain relief කියලා කියන්නේ less 3 or less in the active stage. ඒ කියන්නේ rest එකේ නෙමෙයි move වෙනකොටත් patient pain relief එකක් තියෙනවද කියන එක බලන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ එක සැරේ මුළු 6 milligrams ම ගහන්නේ අපිට ටික ටික දීලා බලන්න පුළුවන්. Other thing is there's no maximum dose in morphine. අපිට කියන්න බෑ මේ ලෙඩාට මෙච්චරයි දෙන්න පුළුවන් කියලා.
එහෙම එකක් අපි පැරසිටමෝල් වල දානවා 15 milligrams per kg තමයි maximum dose එක. නැත්නම් අපි 150 milligrams තමයි necessary per day maximum dose එක. අපි ඒක exceed කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ morphine වලට higher dose එකක් නැහැ. So it changes depend on the patient to patient. Right? Did I give the answer to you? ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුණාද? Oh, madam, thank you, madam. Right, okay. ඊළඟට අපි respiratory arrest එකකට patient එකපාර යන්නේ. Respiratory rate එක, that's why we are monitoring in the ward. If it is less than 8, then we call it respiratory depression. And when patient is drowsy at that time, so we can stop morphine. දීලා තියෙනවා නම් දැන් අපිට patient ගේ morphine reverse කරන්න පුළුවන් naloxone වලින්. Naloxone, I think almost all the wards have naloxone, and you have the pulse oximeter, you have the face mask and oxygen cylinder in the ward. So you can inform the doctor and give the if the patient, then cancer hospital කියන morphine infusions, නැත්නම් PCA morphine, fentanyl patches, ගොඩක් morphine යනවා IV preparations. සාමාන්‍ය wards වල එච්චර එහෙම යවෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි හේතුවක් ඉඳ patient respiratory depression or යනවා නම් බය වෙන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් ඒක reverse කරන්න naloxone වලින්. Naloxone 400 ml තියෙනවා එක vial එකක. අපි ඒක dilute කරලා 4 ml වල අපි එක සැරයකට 100 or 50 to 100 miles දීලා බලනවා reverse වෙනවද කියලා. If you give whole naloxone vial, the respiratory depression will improve. ඒක හරියයි. හැබැයි patient ගේ pain relief එකක් නැතුව යනවා. මොකද you are completely removing morphine from the receptors. ඒ හින්දා අපි naloxone දෙන්නේ titrate කරලා patient ගේ respiratory depression එක විතරක් අඩු කරන්න. Other problem with naloxone, I think somebody is phone unmuted, so it is disturbing. Please check whether your phone is the microphone is off. Right? So naloxone short acting. එතකොට opioid action එක වැඩි, naloxone action එක කොටයි. එතකොට ආපහු naloxone දෙන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට infusion දාන්න වෙනවා. මම මේ කතා කරේ හැම morphine දෙන ලෙඩෙකුටම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතාමත්ම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒකත් අපිට manage කරන්න පුළුවන්. What I want to say, what I want to emphasize is that don't be afraid of morphine because it's a very useful drug. ඔගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා නම් කාට හරි දැනගන්න දන්නවා කොච්චර එකෙන් pain relief එකක් එනවද කියලා. Right? So ඒ කියන්නේ morphine වලට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක විතරයි මට emphasize කරන්න ඕනේ. So this side effect is not a very big problem. You can manage if you are using very correctly, and you can avoid if you are using correctly the drug. Right? Then the other one is the neuropathic drugs, and I told you that antidepressants, gabapentin, sodium valproate, carbamazepine, all these comes under this heading. And tricyclic antidepressants, amitriptyline, nortriptyline, අපි හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ psychiatrist පාවිච්චි කරනට වඩා ගොඩක් අඩු dose එකක්. Psychiatrist සාමාන්‍යයෙන් 100 milligrams වගේ ලොකු dose එකක් වලට යද්දි pain relief dose එක usually 12.5 to 25 milligrams per day. It's a very small dose. ඒ නිසා side effect නැත්නම් disadvantages අඩුයි අපේ drug එකේ, but still they can get dry mouth, drowsiness එම හුඟක් කලාට එනවා අඩුයි unless the patient is having some other problem, liver failure හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එක්ක යනවා නම්. But still you have to inform the patient මේ side effects එන්න පුළුවන් වාට. කට වේලනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්, drowsy නිදිමත ගතිය වෙන්න පුළුවන්, මුත්‍රා යනවා අඩු කෙනෙක් නම් prostomegaly තියෙනවා නම් ඒ වගේ අයට තවත් මුත්‍රා යනවා අඩු වෙන්න වගේ වෙන්න පුළුවන්. So you have to inform them. Then they know that they can either go to the local hospital or somebody and take the relief from the side effect, right?
Carbamazepine is a very good drug in neuropathic pain. You know that it is the drug of choice for trigeminal neuralgia and some other neuralgic conditions, right? So I don't want to go deep onto that because they are very specialized drugs we are not using commonly in acute pain management. But gabapentin is a marvelous drug that you can use more any type of pain. It can use in acute pain, chronic pain, nociceptive pain, and neuropathic pain, right? Mainly it was initially used neuropathic pain, but you can use it in the acute post-operative pain even. So it is widely used now in acute pain conditions as well. And gabapentin දෙනකොට අපිට දෙන opioid ප්‍රමාණ අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන opioid sparing effect කියලා. Especially in cancer pain management, we are using gabapentin very widely. අපි හරිම පුළුල් ලෙස gabapentin පාවිච්චි කරනවා. And it covers both nociceptive and neuropathic pain. But the problem again, drowsiness, and dose should be increased slowly. Api GABA apita 600 milligrams 3 times a day venakan 1800 milligrams per day venakan yanna puluwan. But we go very slowly. We start 100 milligrams dose first because the patient will feel drowsy. ලෙඩාට කියන්න ඕනේ මේ බේතට ටිකක් නිදිමත එනවා. හැබැයි දවස් කීපයකින් ඔයා එකට පුරුදු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔයාට දවස් 3ක් විතර රැට දෙනවා. ඊට පස්සේ උදේ හවස දෙනවා. ඊට පස්සේ දවසට 3 සැරේ දක්වා වැඩි කරන්න. So start from 100 nocte, BD, TDS, and you can increase up to 300, 600 even. So it's a very effective, very useful drug, and you can reduce your morphine dose when you're using with gabapentin. The problem with these drugs is if the patient is in renal failure, because opioids and gabapentins, all these drugs excreted via kidney, so you have to reduce dose in renal failure. That's again I'm reminding. That's why it is important to assess the other systems, and you have to reassess the investigations and redo the investigations. මාස දෙකකින් සැරයක්වත් creatinine කරන්න ඕනේ මේ ලෙඩුන්ගේ gabapentin long term යනවා. And pregabalin, they say the side effects are less, but still you have to monitor the renal functions and liver functions in these patients, right? So the other adjuvants, ketamine, clonidine, and local anesthetics. You know, ketamine can be given IV, sublingual. IV means it's as an infusion, or in theatre we give as a single dose, 0.25 to 0.5 milligram per kg, and infusion in the pain clinic setups. You can use it for acute pain and chronic pain. Sometimes we give sublingual ketamine for neuropathic pain. The problem with this current situation is we don't have ketamine enough in the country, right? So clonidine is another drug, but it is not widely used in our setup. Any problem? So local anesthetics we can use as IV infusion as well. We are giving lignocaine infusion in pain, chronic pain and acute pain. But it is also in the pain clinic setup. It is not very useful in the ward setup. So whatever the drug, you have to use it rationally. That's why pain assessment and the severity assessment is important. And the other problem is, any problem in the theatre? The other thing is that always explain to the patient and keep your drugs sparing. That can So that's why I said the importance of knowing the pain pathway, importance of knowing the pain physiology, and importance of pain assessment. So our target is to relieve pain
pharmacological and non-pharmacological both measures. So assess the patient as a holistic manner and you use a multidisciplinary management approach to manage pain, right? And the other thing is the way you talk also important. So very soft speaking or harima මම හිතන්නේ දයාව කරුණාව කියන එක අපේ වචනවල අපේ කතා කරන ටෝන් එකට එකතු කරගත්තාම ඒකත් patient it acts as a pharmacological, it's as a drug, right? So the way you attend to the patient is also important. The way if you show your empathy, if you show that you are caring the patient, right, then the patient will get relief. ඔයාගේ වචන වලින් පවා patient pain relief එකක් එනවා. So that is the thing. I want to give the take-home messages. Always look for the cause. Because samarak pain, it is not the pain and it is a warning sign. But patient POP එකක් දාලා patient අත කැක්කුමයි කියනවනම් maybe the blood supply is in problem. So if the patient complain chest pain when he is having lung cancer, maybe a NMI. Right? Isn't that? Always look for the cause. මේ කලින් තිබ්බ කැක්කුමමද නැත්නම් වෙන අලුත් දෙයක්ද? එතකොට අපි pain relief එක විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. You have to treat the cause because the underlying cause may be a life-threatening condition. Right? Severity assessment is very important and identify the type of pain. Then you can easily select the drugs and respect the patient's request. What patient says hurts is pain. So we can have a very, very long, big definitions, but what patient says hurts is pain is the working definition of pain. So correct drug, correct dose, and correct time is very important. And the attitudes regarding pain management. Your soft touch may be a drug for that patient, right? So any questions?